Right. So grade 7 English medium science theory class. Right? Okay. So පුතේ ඔක්කොම ලාව නේද? තාම join වෙනවා සමහර අය. Right. Everyone turn on your video පුතේ. Definitely you have to turn on your video. ගුරු නිවසේ වීඩියෝ on කරන් ඉන්න එක අනිවාර්යයි. අලුත් පරණ හැමෝම. හරි. Who are the new students පුතේ? Can you use the raise hand option? All the new students for the theory class. The theory class use the raise hand option. Not raise hand පුතේ. Raise hand option. That is in the reaction tab. Reaction button and visualization option. Right, only Sanuli. මම දැක්ක තව කට්ටිය ඉන්නවා. එච්චරද? හරි. තව 50 ගේ හරි. අලුතෙන් ආපු අය raise hand දාගෙන ඉන්න පුතේ. All the new students. Right. Welcome to the science class. Right? Okay. අනිත් එක නිකන් උස්සන්නේ නැහැ. ඔෂාන් අලුතෙන්ද පුතේ? කකුල තුල තියාගෙන. Right. Okay. ඔබන් අලුතෙන්ම ආපු අය raise hand දාගෙන ඉන්න පුතේ. Right, and what are the reasons those who still not turning on the cam? My grandmother house I can't turn on video පුතේ. ඇයි ආච්චි ළඟ ඉන්නවද? on කරන්න පුතේ grandmother උනාට කමන්නේ on කරන්න. Jamie, okay, right. We were called and cannot. Anarusha, okay, get well soon. Low signal, Dinity, okay. Okay, Anarusha, Dinity, අශ්විනි විතරයි හේතුව දාලා තියෙන්නේ. අනිත් හැමෝම වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්නේ පුතේ. නිකන් වෙලාව නාස්ති කරන්න බෑ. වීඩියෝ ඔන් කරන්න කිය. එනිසා everyone turn on your video. Hurry up now. Everyone. අර කිව්ව තුන් දෙනා විතරයි අවස්ථාව තියෙන්නේ. ඔක්කොම පරණ notes ඉවර කරා නේ පුතේ. වීඩියෝ බැලුවද? ෂා. දැන්. So today we have to draw a diagram about PVC pipe rubbed with polythene. PVC pipe rubbed with polythene. Yes, right. Last day we do some diagrams today. I think I saved that. Let's check. Hari. Mic off කරන් ඉන්න පුතේ හැමෝම. Excuse me, sir. I joined now because I had a class. Okay පුතේ. How many rooms do I have to start the class? Right. Come in now. Right. Okay. Let's check. Last day, all the right. Puti, can you count it? How many sides from the beginning? Right. Moving them back, Puti. I think I'm 1, 2, 3. Right, Puti. All the new students, please use your raise hand option. All the new students, please use your raise hand option. Last day, we discussed about generation of static electricity, and we drew 2 diagrams as example, right? Okay. This, right? And last day we drew diagram that when we rub glass rod and silk cloth, glass rod turn into positive, silk cloth negative. Then ebonite rod and wool cloth. Then put the electric charges are ebonite is negative and the wool cloth is positive. And today we are going to have to write the third one. Third will be rod PVC pipe rubbed with polythene. Right. How many sides? Right. All the new students with a please leave 20 sides. Pati Visatyagan. All the new students. From the beginning, you have to leave 20 sides. CR sides mean 10 pages. Patinam Visai, Pitunam Dahayak CR. Alutheng apa ida tiyanna puthi. Paper class pothe liyanne pa, theory class ekata wenama potak ඕනේ. What about your shoes? දැන් ඉතින් ඔම ඉන්න. ගාලා ලැබිලා නැහැ නේ. දැන් කමන්නේ ඔම. Right. Okay. So පුතේ 20 sides. ආන්න පුතේ. So all the new students with you can cover the January and February works by watching the recording. You can create a LMS account, then you can watch through it. When you pay for the current month, the past month recording automatically activated, right? පුතාලා මේ මාසෙට ගෙවුවහම පරණේව හම්බ වෙනවා මෙහෙමයි. වීඩියෝ බැලුවා කියන්නේ පුතේ live class එකේ හිටියා වගේ ඔය ඉඩ තිබ්බ පැති 20 ලියන්න පුළුවන්. තව ඉන්නවා මේ පන්තිවල අලුතෙන්ම නෙමෙයි පරණ අයත් කඩින් කඩ ආපු අය
ඒගොල්ලෝ රෙකෝඩින් බලලා ඔව් සම්පූර්ණ කරලා තියෙන්න ඕනේ. සම්පූර්ණයෙන්ම පැති 20ම කිසිම තැනක් හිස් තියෙන්න බෑ. ඩයග්‍රෑම් එකක් තියෙනවා නම් පාට පැන්සලෙන් පාට කරලා තියෙන්න ඕනේ. මම පෙන්නන්නම් පොත් සාමාන්‍යයෙන් හරිද? ඔන්ලයින් අයගෙත් මම දැක්කා. ඔන්ලයින් අයගේ මම බලනවා අර LMS එක ආපු ගමන් අප්ලෝඩ් කරන්න කියනවා. මම නිකන් පෙන්නන්නම්. මෙහෙම සාමාන්‍යයෙන් පොත ගත්තාම ලස්සනට තියෙන්න ඕනේ මේ පිටු පින්තූර අලවලා එමෙම තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් නිකන් බලන්නකො ඔන්ලයින් අය පේනවද? ඔයගොල්ලන්ගෙත් ඒ වගේ තියාගන්න. මම දන්නවා ඔන්ලයින් ගොඩක් අයගේ එහෙම තමයි. එහෙම ඩිසයින්ස් තියෙනවා. හරි ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ පුළුවන් හැම එකේම වගේ මොනවද දාලාද පුතේ? ෆොටෝ දාලා තියෙනවා. හරි. ඒ කියන්නේ පත්තර වලින් හරි ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් හරි and you have to use the color pencils as much as possible. Not the plastic glums. මේ වගේ පොත් ගොඩාක් මම දැක්කා ඩයග්‍රෑම්ස් බලනකොට. හරිද? එහෙම මේ එක්සර්සයිස් එක කරලා දැන් එදා ඉලෙක්ට්‍රොස්කෝප් එකත් පාට කරලා. අන්න එහෙම තියෙනවා. හරි. එම් බැරි නෑ පුළුවන්. කවර් එක ලස්සනට තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ අර කලින් අපි බැලුවා වගේ ෆස්ට් සයිඩ් එක ලස්සනට තියෙනවා. එහෙම තියෙන්න ඕනේ. හරිද? good. හරි. right. okay පුතේ. එතකොට අලුතෙන් ආපු අය ඔක්කොම රෙකෝඩින් බලන්න. ඊට පස්සේ පරණ අයටත් ඔය ජනවාරි පෙබරවාරි කරපුව අමතක වෙන්න. ඒ හැටි පුතේ. ඒ නිසා අමතක වෙන්නේ නැති වෙන්න අපි live class එකේ January February ඒවා ආයි මතක් කරනවා. especially in the paper class and the theory class also we have to start the revision session in the theory class also, right? When we finish the first term, right? After we finish the first term, as soon possible we have to start the revision in the theory class. ඊට අලුතෙන් ආපු අයට එහෙම live class එකෙත් cover වෙනවා පරණ පාඩම්. හැබැයි ඒ එනකල් ඉන්න එපා පුතේ recordings බලලා සතියකට පරණ වීඩියෝ දෙක ගානේ හරි මොනවා ගන්නවද බලන්න ඕනේ. ඔව් පුතේ. Sir, Yes. this 18th we have exams, grade 7 first term. Okay පුතේ. Do it. Right? ගොඩක් මේ ටික ස්කෝල් එකේ තියෙනවා පුතේ. So you have to do it, right? So the yes, those who have the first term but we are still doing the second term because we are not working in the right NASA because some teachers are always still the first term. yeah rocket යවන්න බෑ පුතේ හරිද NASA එකේ වැඩ කරනවා නම් rocket යවත හැකි හරිද මෙහෙම මම සපෝට් එක දෙන්නම් පුතේ ඒ කියන්නේ අර ඉස්සර ජනවරි වල පටන් ගන්නකොට පුතේ ක්ලාසස් පටන් ගත්තේ දෙසැම්බර් වල පටන් ගත්තේ එතකොට මේ අර දැන් මේ පාර අපි පටන් ගත්තේ ජනවාරිනේ හැබැයි පුතේ අපි බලමු දැන් පෙබරවාරි අද 6නේ එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ ෆස්ට් ටර්ම් එකට මම හිතන්නේ පාඩම් 5ක් නේ තිබ්බේ බලමු පුතේ එහෙම වුණාට කරන් දෙයක් නැහැ ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පවුනේ ටීචර් ඔව් sorry මාර්තු 6 lesson no right බලන්න පුතේ දැන් අපි මොනවද මේ අර ෆස්ට් ටර්ම් තියන අයට මෙහෙම කරනවා පුතේ මම සයන්ස් වල ගිය අවුරුද්දේ වීඩියෝස් ටික දානවා ඔයගලන්ට මොකද ඔයගලන්ට පුතේ කවර් කරලා ලකුණු ගන්න එපා හරිද ඒ නිසා මම yes පුතේ කියන්නේ We need to write PVC pipe rubbed with Yeah. policy numbers. yes putte I will write it yes I know that thank you right so you have 6 lessons right so we have to cover 6 lessons generation of electricity same like the lesson in grade 6 functions of water one day lesson acid and bases animal diversity ඔය ටික ටක් ගාලා ඉවර වෙනවා පුතේ බය වෙන්න එපා ඉස්කෝලේ ෆස්ට් ටර්ම් තියෙන අපි try කරන උපරිම මාර්තු ඉවර වෙද්දි සිලබස් එක කවර් කරන්න පොඩි අන්තිම කැලටියක් ඉවරයි පුතේ මාර්තු 17 වගේනේ තියෙන ඒගොල්ලන්ගේනේ. ඒතර ඒගොල්ලන්ට මෙහෙම කරන්නම් පුතේ. අර ගිය අවුරුද්දේ ක්ලාස් එකේ රෙකෝඩින් එක දාන්නම් ගෲප් එකට. ඒතර ඒ ඉක්මනටම තියෙන කට්ටිය ටිකක් ඒ ටික බලලා හරි කවර් කරගන්න පුතේ. එහෙනම් මම මොනවා හරි හෙල්ප් එකක් දෙන්නම්. ලයිව් ක්ලාස් එකේ අර අනවශ්‍ය විදිහට වේගය වැඩි කරොත් එහෙම ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති වෙයි පුතේ. අන්තිමට ඉස්කෝලේ තේරෙන්නෙත් නැහැ ක්ලාස් එකේ තේරෙන්නෙත් නැහැ. හැබැයි අපි ජනවාරි දිනක් try කළා පුතේ කොහොම හරි ඔයගලන්ට අර පෙබරවාරි මේ මාර්තු වල තියෙන අයටත් කලින් ඉවර කරන්න. නමුත් යන විදිහට පුතේනේ අනවශ්‍ය වේගය ගන්නත් බෑනේ. ඔය යන වේගය තමයි රිද්ම් එක යන්නේ. දැන් ඔය මෙතන ඉන්න ගොඩාක් දෙනෙක්ගේ එක්සෑම් එක තියෙන්නේ මම හිතන්නේ මැයි වලද කොහෙද දින දාලා තිබ්බා. මැයි වල තියෙන ෆස්ට් ටර්ම් එක. එතකොට ඉතින් අපි සෙකන්ඩ් ටර්ම් එකත් පටන් අරන් ඉවරයි. බලමු පුතේ ඉතින් ඉස්කෝලේ හොඳයි ඇත්තටම මේ ඒක තමයි හරිම පිළිවෙල. මේ මාර්තු වල ඉස්කෝලේ පටන් ගන්න එක. හරි. ඒ කියන්නේ එහෙම පටන් ගන්න හොඳයි. මොකද පුතේ ඒගොල්ලෝ ජනවාරිනේ පටන් ගත්තේ. ජනවාරියෙන් නම් ඒක හොඳ දෙයක්. හරි. හැබැයි තේරෙන්න උගන්නනවා නම් කිසි ඉෂුව එකක් නැහැ පුතේ. අපි බලමු. පුළුවන් උපරිම try එක දෙන්න ඕගලන්ට. හරි. ටක්කල් ලියමු නිසා. All the instance leave 20 sides and draw this diagram පුතේ.
මේක ලියන්න එපා පුතේ. අලුතෙන් ආපේ චුට්ටක් ඉන්න ඊළඟ එකේ ඉඳන් ලියන්න. ගිය සතියේ චූටි කෑල්ලක් ඉතුරු වුණා. So we wrote what පුතේ? PVC pipe rubbed with polythene. Right. So this is PVC pipe. Draw this පුතේ. PVC pipe. Then polythene. අපි කොහොම හරි බලමු වේගින් කරන්න පුතේ. try එකක් දෙනවා බලමු. PVC pipe polythene. And here PVC pipe නැත්නම් පුතේ අපිට ගන්න පුළුවන් ප්ලාස්ටික් කියන්න පුළුවන්. මේව දාන්න පුතේ ප්ලාස්ටික් කියලා දාන්න. Plastic also same. අලුතෙන් ආපුවයි පුතේ ඊළඟ එකේ ඉඳන් ලියන්න. දැම්ම ලියන්න එපා. right. අද මේක ඉවර කරමු පාඩම් ටක් ගාලා. Plastic PVC pipe. එනිසා පුතේ අනවශ්‍ය ශබ්ද දාන්න එපා. තමන්ගේ පෞද්ගලික කතා පන්තියේ කියන්න එපා. කෑ ගහන්න එපා. හැමතිස්සෙමනේ කියන එක අහගෙන ඉන්න. excuse me කියලා හැමතිස්සෙම නෙමෙයි ප්‍රශ්නයක් නම් කියන්න පුතේ. අර සමහර අය ඉන්නවා ගෙදර වෙන වැඩ කරලා ඔව් ඊට පස්සේ ආයෙ ඇවිල්ලා අහනවා සර් මොකද්ද කිව්වේ? මොකද්ද කිව්වේ? එහෙම බෑ. එතකොට පරක්කු වෙනවා. ඒ නිසා හැමෝම අනවශ්‍ය පෞද්ගලික කතා නවත්තලා ඔයගොල්ලන්ගේ පර්සනල් මොන හරි දෙයක් තියෙනවා නම් මට පර්සනලි පස්සේ එකකින් කියන්න පුතේ. කෝල් එකක් හරි අරගෙන මැසේජ් එකක් හරි දාලා ක්ලාස් එකේ කියන්න එපා. right. අලුතෙන් ආපුව හැමෝම raise hand දාන්න. in here also පුතේ it's same like the ebonite. ebonite වගේම තමයි පුතේ. හරිද? එහෙනම් පුතේ ebonite වගේ නම් දාන්න පරණ කට්ටිය. අලුතෙන් ආපුවේ තාම පටන් ගන්න එපා. right. right. ebonite වගේම තමයි අඳින්න පුතේ. ඒකම අඳින්න. what is positive what is negative හරියට. right. බලමු. අලුතෙන් ආපේ raise hand දාන් ඉන්න පුතේ. use your raise hand option. Remember the last week? Yes, Puti, thank you, Savit. Okay, Mark still receiving, right? Okay, thank you very much. All are remembering, right? So, Puti, video on karagan hamom. Video on karagan off karagatta. Right, Mark like this, Puti, I don't know what are the colors we use for the positive and negative. Use the same colors. So here, the PVC pipe is negatively charged, and polythene is positively charged. And electrons or the electrons being put in negative charges moving from where to where put it? Everyone, from what to what? The negative charges move from Positive to the negative. yeah we know that Positive to the negative. positive to negative put it. So what are the objects from yeah from polythene to the PVC pipe? Last day I told you what yeah there are two types of electric charges, positive and negative. But negative charges only have the ability to move from one object to another, right? Positive charges cannot move. First, before the rubbing, all the type of objects are neutral. Why? The amount of positive charges are equal to the amount of negative charges. Then how it form positive and negative objects with it? So when when a neutral object removing negative charges, what happens? So we remove negative things. Then what happens? We turn into positive. But when we gain negative charges, what happens? We also turn into negative objects. ඒකත් නිකන් සාමාන්‍ය ජීවිතය වගේ තමයිනේ. මොකද ඍණ කට්ටියව අයින් කරාම තමන් ධන වෙනවා. ඍණ කට්ටියව ලං කරාම තමනුත් ඍණ වෙනවා. So පුතේ here this is negative. Why? Because it receive negative charges. This is positive. Why? Because it removed positive charges. So what happened here? The negative charges are moved from polythene to PVC. PVC or plastic පුතේ. What is PVC? PVC කියන්නේ පුතේ අර water pipe. Eslon එහෙම brand name දන්නේ ඔයගොල්ලෝ. Eslon pipe වගේ ඒ වගේ ඒවා නැත්තම් plastic වගේම තමයි ඒක. ඒකත් මාක් කරගන්න පුතේ. Right? Okay. Right. මාක් කරද ඒක? අපි before දෙකක් යන්නද? දෙකක් යන්නනේ. මම එකයි යන්නේ. කමන්නේ.
එකකින් යන්න කමන්නේ. ඒක වගේ එකමයි. එදා වගේ දෙකක් යන්නේ කමක් නෑ. අපි එදා දෙකක් යන්දානේ කමන්නේ. මේකේ අන්තිම මේකේ අපි තනි එකක් යන්දා. ඒත් කමන්නේ. right. okay. කැමති නම් අර කලින් දවස් විදියට අඳින්න නැත්නම් එදා විදියට අපි යන්නේ. I think last day we yeah අපි මේකේ අන්තිම එදා දවසේ කොහොමද කරේ පුතේ? එදා යන්නේ මෙහෙමනේ. Yes, sir. Sir, we Payment. draw that first, and then what Yeah. happens after we rub? Yeah. Like that after we write that no ඕන්න ඒ විදිහ හදාගන්න පුතේ. සර් මම දැන් ජොයින් උනේ. ඒ පුතේ පරක් උනේ. සර් මම කලින් ක්ලාස් එකකට ගියා. හරි පුතේ. ගිය සතිය ආව නේද ඔයා? yes sir. ඒකේ පුතේ තුන්වෙනි ඩයග්‍රෑම් එක අඳින පිටක් ගන්න. okay That's like Roy එදා අපි ඉතුරු උනේ පොඩ පහට අඳින්න. ඔයගොල්ලෝ එහායින් අඳින්න. මම පහලින් යන්න. අනි ඉක්මනට කමන්නේ එකක් තිබ්බත් කමක් නැහැ. බලන්න එදා අපි කරේ ඕම. මේක ඊතාලියේ තිබ්බේ නැද්ද? නෑ ඊතාලියේ තිබ්බ ඔහොම යනවා. අර කියන්නේ ආ. So this is turn into positive. This one turn into negative. Hariද? You know? Hari. So who are the new students පුතේ? කො අනිත් අය low hand කරගන්න. මෙතුන් අලුතෙන්ද නෑනේ. low hand කරගන්න. අලුත් අය විතර raise hand දාන්න. Right. Sanuli, Dinuki. දැන් බලන්න මම කොහෙද බලන් ඉන්නේ කියලා පුතේ. ගුරු නිවසේ ඉන්න හැම ටීචර් කෙනෙක් ගාවම තියෙනවා ලොකු ස්ක්‍රීන් එකක්. ඔයගොල්ලන්ව බලනවා පුතේ. අලුතෙන් ආපු අය. ඒ නිසා වීඩියෝ ඔන් කරගෙන වැඩ ටික කරමු හරියට. හරිද? Sanuji, Dinuki, Tenuja, Binudi, Oshan, Kisandu. Okay, again, welcome to the science class. And you have to leave 20 sides. Now start from the 21st side. Okay, all new students. Right, Pute? Balan. Excuse me, sir. Yes. Sir, පළවෙනි පින්තූර දෙකේ ධනරින මේ අඳින්නේ නැද්ද? ඒක ඇන්දේ නේද? පළවෙනි පින්තූර දෙකේ ඇන්දේ නෑ පුතේ එදා. ඇන්දේ නෑ? ඇන්දද? නෑ. ඊට පස්සේ තමයි ඇන්දේ පුතේ. ගිය සතිය විදියට ඇන්දේ. අර කලින් එකේ පොඩ්ඩක් වැරදුනා. හරි. Excuse me. Yes. Can we do the third one in our workbooks? What Pute? Third one in our workbook, can't we do? In which? What we workbook Pute? In the workbook, science English workbook. So, writing book ko what Pute? Printed one. What Pute? No, sir. Sorry. Okay. මට තේරුන්නේ නැහැ පුතේ. මොකද්ද කිව්වේ? I කියන්න බෑ. It's okay. That's okay. Okay. No. Then පුතේ I think we wrote the interaction between the positive and negative. You know, ලියවද බලන්න පුතේ? That like charges are repels each other, unlike charges are attract each other. ලියවද ඒක? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. අව ලියලා ඇන්දත් එක්ක. Right. Okay. එහෙනම් ඒකත් හරි පුතේ. and we wrote about the electroscope. Right පුතේ අලුතෙන් ආපු අය පාඩමක මැද්දට පනින්නේ. හරිද? එමාට ටිකක් නොතේරෙන ගතියක් තියෙයි ඒ අලුත් නිසා. හැබැයි පරණ වීඩියෝස් ටික බැලුවාම ඒක හරියයි. හරි? Right. Then පුතේ there is a practical. Right. So right, let's check what is this practical. මුලින් බලන්න පුතේ. Charge the drinking straw by rubbing it with the sheet of polythene. Actually, these drinking straw are plastic straw, but nowadays people are trying to prepare paper straws also to protect the environment, right? But here we have to take plastic straw. Kadadasi butter name plastic butter. Right. Then balance the charged drinking straw on an upturned glass using drawing pins as shown in the figure. So first you have to invert the glass and place a drawing pin. That also inverted. Then you have to fix a drinking straw like this. Mean it can rotate freely, right? Rotate freely. Then
keep a finger near the charged drinking straw. Show how it been observed from above. Right. Now keep the polythene used to charge the drinking straw near it. Then keep another charged straw near the charged straw. Discuss the reason, the observation today. First, keep the polythene used to charge the drinking straw. Right. Then keep the polythene used to charge the drinking straw. Right. Okay. Keep another charged straw. Right, Pute. Right. What we have to do first, we have to place a straw like this. Right. Then Pute, actually this is a charged straw. We need to take a piece of polythene and rub it. Then we have to fix the by rubbing පුතේ. ඇතුළුවහම charge වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ මොකද්ද? බීම බටය අර drawing pin එකෙන් ගහන්න ඕනේ. ගහලා ඔහොම කැරකෙන විදිහට තියන්න ඕනේ. Right පුතේ? Right. Then පුතේ then we have to place our finger near to it. Is there any motion? Yes or no? Yeah. No. Why පුතේ? Our hand is not actually insulated because Yes. to produce static electricity we need an insulating object. Actually our body is type of conductor, so it is not moving today because this is a charge Finger is a object, neutral object. neutral object, finger is- right? Yes. And today here this is actually the same straw. The both of the straws are rubbed with what? Polythene. Then Polythene. what is the observation today? This straw is move away or move towards the straw. Think. Move away. Move away. Move away. What is the Move away. reason? Move away. දෙව්මි මොනවද හදන්නේ පුතේ? අතුරෙන් කප කප Move away. මේක අහන් ඉමු. What is that? Decoration. Then අහන් ඉන්න. That's a small notebook. Okay. Prepare it after the class. Okay. Okay. Right. හරිද පුතේ? යනුක බලන්නේ ඉන්නේ. කට්ටිය වෙන වැඩ කරන්න බෑ. තව ඉන්නවා. ඔය වීඩියෝ ඔෆ් කරගත්තා මට ඔක්කොම හේතුව දාලා තියෙන්නේ. මම පස්සේ චෙක් කරන දැන් චෙක් කරොත් වෙලාව යනවා. මම ක්ලාස් ඉවරුනහම ඔය chat එක සේව් වෙනවා. පුතේ ඉන්නේ මම brightness එක ටිකක් අඩු කරන්න. ඔයගන්ට එළිය වැඩිද දන්නේ. දැන් ඇති. right. පුතේ තව ඔය වීඩියෝ ඔෆ් කරගත්ත ඔක්කොම මට දාලා තියන් chat එකේ. මම බලනවා වෙනම. අඩු වුණා වැඩි වගේ නෑ දැන් ඇති. සෙනුලි සෙනාරි මට දැම්මද හේතුව මිනුලි අනර්ෂ දාලා තියන්න. දැම්මේ නැත්නම් දැම්මනම් කමන්නේ. මියසි දිනෙත් සවීජ අයි ඔෆ් කරන්න එපා වීඩියෝ. හරිද මියසි? උන් කරන් ඉන්න ඕනේ. ප්‍රහංසා උන් කරන් අන්න දෙව්මිත් ඔෆ් කරන්න එපා. right. තව ඉන්නවා හෙසන්ද හසන්දි බන් කැමරා විෂය එක ගන්න හදා ගන්න ඕනේ. අසනීප නම් පුතේ ඉක්මනට සනීප වෙන්න. right පුතේ. What is the reason this straw is move away from the charge straw? Why? You have to write the sentence. It has this. Because like Yeah, because like electric charges are repels This each is- other. Why would they? Because we rub this is actually plastic. So what is the electric charge of this? අපි දැන් කලින් ලිව්වේ we rub a piece of plastic by using a polythene. Then what is the electric charge here? it's a negative charge. Negative charge. Both are negative. So both are negative means what? Both are negative. They repels each other. ඇයි පුතේ දෙන්නම ඍණ? ඇයි දෙන්නම ඍණ? ඇයි පුතේ කලින් එක්සැම්පල් එකේ ඒක තමයි යන්නේ මම ලියුවේ. මේක PVC වෙන්නත් පුළුවන් ප්ලාස්ටික් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් පොලිතීන් එකකින් PVC එකක් ඇතිල්ලුවාම ඍණ වෙනවා. ඉතින් දැන් ඒකම දැන් අර බීම බටේ හදා තියෙන්නේ ප්ලාස්ටික් වලින්. හරිද පුතේ? අහන් ඉන්න. ඒ නිසා මෙයාත් ඍණ මෙයාත් ඍණ. අපි දන්න එක જાතියේ කට්ටිය ඈත් වෙනවා. Then the second activity is then keep another charge straw. Okay. Then pute now keep the polythene. Then pute this one. Keep the polythene used to charge the drinking straw. Now we keep the polythene piece of polythene like this. Then what is the observation? Attraction or repulsion? Repulsion. Attraction. 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 Yes. Why pute? This is negatively charged. This Because is the cloth It is is positively positive and charged. the PVC pipe is negative. yes. Tavishai. Good morning. Tavishi. Okay. Right. This is attraction. So this
straw is moved towards the polythene, right? So that is the experiment. So actually this experiment for what Pute? To identify the what happened when we keep different type of electric charges together, right? Like charges are repels each other, unlike charges are attract each other, like that. Okay, right? Then අපි ලියමු පුතේ පොඩ්ඩක්. So right, put a blue color point and write. Right. Charge two drinking straw. ලියන්න පුතේ. පළවෙනි point එක. Charge ලියමු පුතේ. වෙන කල්පනාවල ඉන්න අය ලියමු. තෙතුලි ලියමු. Charge මම දැන් බලන් ඉන්නේ මම නම් කිව්වේ නැති වුණාට හැම කෙනාම මේ scroll කර කර බලනවා. Right here, blue color point. Charge the drinking straw by rubbing it with the sheet of polythene. කොහෙද හොමිට ලියන්නේ නැද්ද? ලියන්න ඕ. ඩක්කා ලියන්න. ඉතින්ටම රූපයෙන් දැන් පස්සේ මොකද්ද කරේ? ඉතින් ඒක තමයි පුතේ පුතා හැමතිස්සෙම වෙන වැඩ කර කර දින්නේ. හැමතිස්සෙම අහනවානේ මොනවාරි දෙයක්. නැද්ද? Sheet of what? right මේ ඩක්කා ලියන්න රූපයෙන් දැන් පස්සේ මේක ලියන්න තියෙන පුතේ. පොඩ්ඩක් අපි topic එකක් දැම්මේ නෑ නේද? ඒක කියන්න එපා. Nothing to do. I wrote it. Yes, sir, also. I am the teacher. Yes, you are the teacher, right? But sometimes you have to, Yo, sir. right? Yes. Topic එකක් No, දැම්මේ sir, පුතේ. can't cut now. හොඳයි. Sir, දැන් කපන්න වෙනවනේ, sir. කපන්න එපා. ඉතින් උඩින් ලියමු පොඩ්ඩක්. මේකේ topic එකක් Not space. topic එකක් There දීලා is තියෙනවා. no space. Yeah, if there is no space, then you can do this like this. Right? Sir, I thought this will happen and I kept some space. Right. අනේ, sir, මොකද Okay. කරන්නේ? Sir, Yeah, what but- is? Sir, I have some. අනේ ලියමු පුතේ ඔන්නේ කපලා දාන්න. හරි කපලා ලියමු. Sir, I kept space. Right. Sir, no. හරි මේම ලියමු. මේකේ හරි topic එකක් නෑ පුතේ. ඒක මම මොකක්ද දාන්නේ කියලා. Sir, no need. Sir, we already wrote the speed. Because we can use this experiment for different purposes, right? Name ලියන්න පුතේ. Right. When glass flow, right? Therefore, order up. Sir, activity 2.3. Yeah, activity එක දාන්න පුළුවන්. බලන්න. You can just put that activity thingy. Yeah, that's also near mine, but it's better to write. Charge the drink straw by. How about experiment to find out the electric charges? There is Electric no charges. topic. We don't need a topic. Right, ලියන්න පුතේ මෙහෙම. Experiment to find out. උඩින්ම ලියන්න පුතේ shape එකේ පොඩියෙන් ලියන්න කළු පෑනේ. Experiment to find out the reaction කළු පෑනෙන්. ලියන්න පුතේ හොමිට ලියන්න පුතේ. Sir, පොතක ඇත ගන්න ඕනේ බලන්න. කමන්නේ නැහැ පුතේ පොඩ්ඩක්. Experiment Sir, to I find wrote out. it with a color pen. Okay, good. Experiment to find out the reaction between the two types of electric charges. Experiment to find out the reaction between the two electric charges. Between the two electric charges. Sir, Between the there two is no electric space. charges. The sentence is too long. Between the two electric charges. BTC क्या लियन पुते BTC Again. but for the experiment to find out the reaction between the two electric charges, right? So pute between the two electric charges, right? Put a blue color point and write blue color point after the topic electric charges. හරිද කෙනුජ ලියමු පුතේ okay ලියන්න first point එක balance to charge balance නේ Charge මොකක්ද බලන්න ලියුවේ first Charge one to drinking Ah, straw sorry. by rubbing it with Yeah, a sheet again. of charge to drinking straw by rubbing with the sheet of polythene charge මම හිතුවා ඒක ලියලාද කියලා ඔයගොල්ලෝ ලියන්න charge to drinking straw by rubbing it with the
sheet of common name. Charge to drinking straw by rubbing it with sheet of polythene. Board එකේ තියෙනවා පුතේ. ඔය තියෙන board එකේ to drinking straw by rubbing it with sheet of the polythene. ද ලියන්න එපා. Can't make technical issue. අදාගන්න සබීජ scenario. දැන් log වෙච්ච අයත් ඉන්නවා. දැන් ආපු අයගේ Excuse me, sir. අලුත් අය ඉන්නවා නම් press එකෙන් දාන්න පුතේ. Sir, Hari. charge to the matron to the sir. නෑ පුතේ මේ charge to දෙක. Charge to drinking straw by rubbing it with the sheet of polythene. Rubbing it with the sheet of polythene. Rubbing it with the sheet of polythene. Okay පුතේ ඊළඟ එක ලියන්න. ඊළඟ point එක. Balance the charge drinking straw. Balance the charge drinking straw. Balance the charged drinking straw on an balance the charged drinking straw on an upturned glass. Balance the charged drinking straw on an upturned glass using a drawing pins. Using a drawing Is there pin. no? Meeting put the board again. Balance the charged drinking straw on an upturned glass using a drawing pin. That's enough. Using a drawing pin. Using a drawing pin. පුතේ අලුතෙන් ආපු අය විතරක් raise hand දාගෙන ඉන්න පුතේ. අනිත් අය low hand කරගන්න. Sir, I have a question. What පුතේ? Ask පුතේ. How can we insert the drawing pin inside the glass? No need to insert a drawing pin පුතේ. This is inverted one like this. මේක අනිත් පැත්ත හරවලා ඒක උඩින් තියනවා විතරයි පුතේ. We have to insert the drawing pin into the straw. Right? Okay. හරිද සවිත් පුතේ මෙතුන් ඇයි රේස් එකෙන් දාන් ඉන්නේ? Right. අලුතෙන් ආපු අය හයිනේ කෙසෙන්දි අලුතෙන් නේද? අලුතෙන් ආපු අය රේස් එකෙන් දාන් ඉන්නේ පුතේ. ඒතර මට ඒගොල්ලෝ වෙන් වෙලා පේනවා මම අඳුරන්නේ නැහැ නේ ඒගොල්ලන් චුට්ටක් දැකලා නම පුරුදු වෙන්න ඕනේ. Drinking straw on an upturned glass using a Drawing pin. Drawing pin. Yes, right. ඊට පස්සේ ලියන්න පුතේ ඊළඟ එක. Yeah, ලියන්න පුතේ. finger එක නම් මෙහෙම ලියමු පුතේ. observation එකත් අපි ඔතනම ලියමු. මෙහෙම ලියන්නකෝ. Keep a finger near the charged drinking straw. Point එක. Keep a finger near the charged drinking straw. charge. Keep a finger near the charged drinking straw. Near the සන්දිල් පුතේ OBS එකේ විතරයි ටැග් එක තියෙන පේන්නේ නැහැ ඔයාව. virtual camera on කරන්න. සන්දිල් I can't see you. Keep a finger near the charged drinking straw. Right. ඔයින් සන්දිල් හරි. ඊට පස්සේ යම් ටකලියන්. Keep a finger near the charged drinking straw and put a dash. අපි ඔතනම හේතුව ලියමු පුතේ. Right? So keep a finger near the charged drinking straw. So put a dash and write no observation. Put a dash and write. ඒකෙම ලියන්න පුතේ no observation. ඇයි හරිද? සර් ඒ? ඇයි පුතේ නෑනේ because hand is neutral, straw is negatively charged, so there is no attraction no repulsion. බෑ ඇඟිල්ල බෑ පුතේ. ඒ කියන්නේ current එක යන ඒවා අතුලලා හරියන්නේ නෑ. current එක යන නැති ඒවා ඇතුළු විතරයි පුළුවන්. ඇඟිල්ල අතුලලා ගත්තත් බෑ. එතකොට සර් ඕකේ මේ no No observation කියලා දාන්න. Sir, No observation. if we take the polythene and take it near the straw, sir, it will attract, right, sir? No but පුතේ If we take the polythene and keep it near the straw, it will attract, right, sir? yeah it will attract. සර් ඕකට මේ no observation දානවා. කමක් නෑ පුතේ. විශේෂ නිරීක්ෂණයක් නෑනේ. නැත්නම් පුතේ no repulsion no attraction කියලා ලියන්න ඕනේ. Sir, for the term test as well, if we write no observation, will the teacher give marks?
Yes, puthe, why? There is no special observation. Right? Or you can write. Onna liyan puthe එක තව dash එකක් දාලා එන. No attraction, no repulsion කියලා දාන්න. එම් බයයි නම් ටීචර් දෙන්නේ නැහැ කියලා. ආයි කමා එකක් දාලා නැත්නම් dash එකක් දාලා ලියන්න පුතේ no attraction, no repulsion. No No attraction attraction. because the finger is neutral. Yeah. Then you have to write the reason puthe, right? No ලියන්න පුතේ. No attraction, no repulsion. Repulsion. විකර්ෂණය. Repulsion. No attraction, no repulsion. Right. ඊට පස්සේ ඒක dash එකක් දාලා ලියන්න පුතේ හේතුව. Put a dash and write. ලියන්න පුතේ. Put a dash and write because finger is a neutral object. Because finger is a neutral object. Because finger is a neutral object. හරිද පුද සර? Okay no? Excuse බෑ me, මෙහෙමයි sir. අර වීඩියෝ එකේ තිබ්බ අර paper serviette එකක් අතේ අතුල් දෙනවා. ඒක පුතේ අතේ නෙමෙයි මේ the hairs. Hairs are insulators. Because Excuse me, sir. finger is a neutral object. Yes puthe. Sir, keep a finger near the charge, bringing අම්මෝ බෑ පුතේ බෑ බෑ. ගොඩක් ගොඩක් පරණයි. පුතා ඉඩ තියාගන්න පුතේ. පුතා ටිකක් ස්පීඩ් එක හදා මට අනිත් දවසේ අම්මට කියන්න ඕනේ. හොමිත ඇහෙනවද? අම්මට වේගෙන් කියවන්න කියලා ඉංග්‍රීසි මේ මොන හරි සෙන්ටෙන්ස් එකක් මට කොළ 10ක් ලියලා ගේන්න ඕනේ. පුතාගේ ස්පීඩ් එක අඩුයි. හරිද හොමිත? ගොඩක් ස්ලෝ එකක්. Ah, sir. මට නැත්නම් ස්පීඩ් දැන් පුතේ රූල් 4ක් තියාගන්න. රූල් 4ක් තියාගන්න. tell the sentence again? That because that sentence. Because එතන කමන්නේ දැන් ලියන්න තැනනේ. Because finger is a neutral object. Because finger is a neutral object. මේ පුතේ ගොඩාක් පාර්ට් මිස් වෙනවා නම් ටග්ගා රූල් තියාගන්න පුතේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට තේරෙනවානේ සාමාන්‍ය මෙතන මේ ටික ලියන්න රූල් දෙකක් වගේ අයි කියලා ලියලා ඊළඟ පොයින්ට් එකේ ඉඳන් ලියන්න. පරණ එක ලියන්න යන්න එපා පුතේ. මොකද එහෙම වුණොත් අර මං කිව්වා වගේ වෙලාවට සිලබස් කවර් කරන්න බැරි වෙනවා. එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් හින්දා මුළු පන්තියම ස්ලෝ වෙනවා. එහෙම බෑ. ඒ කියන්නේ මම පුතේ යන්නේ grade 7 එකේ ස්පීඩ් එක. වේගය වැඩිත් නෑ, අඩුත් නෑ. මම වේගය වැඩි නෙමෙයි, ඕගොල්ලෝ වේගෙ මදි. ඒතර වේගය හදාගන්න මොනවා හරි කරන්න ඕනේ. ඔය පුතේ අපි grade 6 එකේ ගොඩාක් හිමීට කරේ. සිංහලෙන් ගොඩාක් කරා, ඉංග්‍රීසියෙන් කරා. දැන් 7 වෙද්දි පුළුවන්. බය වෙන්න එපා පුළුවන්. හරිද? right. මේ සමහර චූටි වාක්‍යයක් දෙකක් මට ඒ කියන්නේ වචනයක් දෙකක් රිපීට් කරන්න පුළුවන් පුතේ. ආයි පරණ වාක්‍යෙම කියන්න බෑ. එහෙම වුණොත් ආයි වෙලාව යනවා. එහෙම වුණොත් පුතේ ඔයගොල්ලෝ මේ එක්කෙනෙක් විතර නෙමෙයි තව ඉන්න ඔය වගේ කට්ටිය මට පේනවා. මම නෝට්ස් බලනකොට සර් ලියා ගන්න බැරි වුණා කියන්න එපා. ටක් ගාලා අද හෙට උදේම රෙකෝඩින් එක දානවා. අර ඉඩ තිබ්බ තැන් රෙකෝඩින් එක බල බල ටක් ගාලා ආයි කම්ප්ලීට් කරන්න ඕනේ. right. අපි ලිව්වේ පුතේ keep a finger near the charge drinking straw. So no observation. Then or no attraction or repulsion. Then because finger is a neutral object. Right. Next point. Next point. Keep the other charge straw near the keep the other තව එකක් තිබි පුතේ දෙකක් charge කරානේ ඊළඟ point එක ලියන්න keep the other charge straw near the keep the other charge straw near the charge straw on the drawing pin. Keep the other charge straw. Keep the other charge straw near the charge straw. Near the charge straw on the drawing pin. Near the charge straw on the drawing pin. සෙවිඳු ලිව්වද? කකා ඉන්නවා. ලියන්න ඕනේ. On the drawing pin. Bye පුතේ. Keep another charge straw near the charge straw on the drawing pin. Sir, keep the other. Yeah, other. තව එකක් charge කරගත්තේ ඒක ළඟින් තියන්නලු මෙන්න මේ drawing pin එක ගහලා තියෙන එක උඩ ළඟ මෙන්න මේ. So what is the observation? They repel each other. So put a dash and write. Right? Oh, million. They repel each other. Yeah, they repel each other. They repel each other. සන්දිල් මොකද කරන්නේ? ලියන්නේ නැතුව කම්පියුටරෙන් එනවනේ? Yeah. They repel each other.
මෙතුන්ද ලිව්වාද observation එක? ලිව්වා. They repel each other. And what is the reason? Write yourself. Because Yeah. they repel each other because they have both minus. Yeah, so write the reason පුතේ. පුතා ලියන්න නැද්ද? ලියමු. They repel each other. Alright, එතන මේ dash එකක් දාලා ලියන්න reason එක. Because මේ ලියන්න පුතේ because Both have negative charges. නැත්නම් අරම ලියන්න පුළුවන් because like charges are repels each other. Because like charges are repels each other. නැත්නම් මෙහෙම පුළුවන් because both of the straw are negative so they repels each other. කැමති විදිහ. Because like electric charges repels each other. ලියන්නේ නැද්ද? So what about because both charges are negative? Because charges are negative. We had to mention because both of the straw negatively charged. Sir, I wrote can both because both of the charges are negative. Yeah, both of the charges are negative because like charges are repels each other. ඒ වගේ අදහසක් ලියන්න I පුතේ. wrote both substances produce negative charges, so correct. they repels each other. Correct පුතේ. We need to write after they ඉක්මනට repel each other. Enough, that's enough. They repels each other, so you have to write the reason පුතේ. Because they are likely charged or they are with the same electric charges. තමන්ගේ But වචනේ ලියන්න. both straws include negative charges because Correct. of that they ඒත් හරි පුතේ. කො ලිතාය පේන්නේ ඉන්න. Yes. So I wrote because they are like charged objects. Okay, correct පුතේ. ගෙහන්සා, රණූෂ, එමාඩ්, පහන්දි පේන්නේ නැහැ. Oh, good morning Shahasa. Right. Okay, then put another blue color point and write. ඊළඟ point එක ලියන්න පුතේ. Keep the polythene used to charge the drinking straw near it. ඊළඟ point එක. Keep the polythene used to charge the drinking straw near it. මේක ලියන්න පුතේ. ඇයි what කියන්නේ? So ඕකේ සර් අමුතු විදියට Keep the polythene used to charge the drinking straw near it. Can you repeat again? මේ තියෙන පුතේ. සර් ඕකේ Yeah. මැදින් මැදනේ තියෙන්නේ. Keep the polythene used to charge the drinking straw near it. This means we use that polythene to charge the both of the straw. No? So keep the polythene used to charge the drinking straw near it. Right, and put a dash. Hakalian. සර් Yes. සර් ඕකේ අර මැද මැදනේ තියෙන්නේ. මැද මැද කියන්නේ පුතේ. අර කමන්නේ. යන්න ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නෑ. I put what is the observation? We place a polythene. Each other. They attract each other. So they put a dash and write. They attract each other. They attract each other. පුදුසර ලියන්න පුතේ ටක් ගාලා. Okay මෙතුලි. They attract. මෙනුලි okay no? They attract each other. Yes. Sir, can you say it from beginning? Why can't put it? Like what happened? I can't waste the time. වතුර බොන්න ගියා ඒ හරියන්නේ නැහැ. මෙතින් පුතේ මේක ලිව්වේ. මේක. Keep the polythene used to charge the drinking straw near it. Then put a dash and write. They attract each other. Keep the polythene used to charge the drinking straw near it. They attract each other. Then put a dash and write the what put it? The reason or the conclusion. The reason. Yeah, write it with a why. Unlike charges are attract each other. Unlike charges are attract each other. දැන් ඉතින් පුතේ මම කියන එක ඉන්න එපා හිතලා ලියන්න. ඔක තනියෙන් ලියන්න ඕන එකනේ. අන්න හරි. අයින් වෙනවා. They attract like charges attract each other. Like charges attract each other. ලියවද නෑනේ කොබ? ලියලා නෑම good. What happened? What? Not like. Yeah, unlike charges attract each other. භාගයෙන් ලියා තියෙන්නේ. මොකද මේ? This is half.
So now keep the polythene used to charge the drinking straw near it. They attract each other. Then write the reason with it. Reason. Because unlike charges attract each other. දැන් හිතලා ලියන්න පුතේ මොකද්ද මේක අපි කරේ මුලින්ම ලිව්වේ මේක. Keep the polythene used to charge the drinking straw near it. Right? Then what the observation, they attract each other. Then again put a dash and we write unlike charges attract each other. හරිද නෙතුල් නිදිමතද නෑ නේද? No, sir. I'm Okay. බිනුදී පේන්න ඉන්න පුතේ. ස්ටොනිරු පේන්න ඉන්න. දැන් අලුතෙන් ආපු අය චුට්ටක් තේරෙන්නේ නැතුව ඇති පුතේ ගණන් ගන්න එපා. මොනවාද මේ පොසිටිව් චාර්ජස් කොහොමද ඇට්‍රැක්ට් වෙන්නේ? ඒ පුතේ තේරෙන්නේ නැත්තේ ඔයගොල්ලෝ ගිය සතියේ ආපු නැති නිසා. ඒ නිසා ගිය සතියේ මේ පාඩම පටන් ගත්තේ මං හිතන්නේ. ගිය සතියේ කලින් සතියේ ෂූට් කෑල්ලක් කරා. එතකොට මේ වීඩියෝස් ටික බලලා අද වීඩියෝ එකක් බැලුවාම හොඳට තේරෙයි. ඔයගොල්ලන්ට පාඩමක මැද්දටනේ පැන්නේ. ඒකයි. හැබැයි කරගෙන යන්න පුතේ. මේ මැද්දට පැන්න කියලා හරියන්නේ නැහැ. කරගෙන යන්න එපා. Right. So පුතේ, so we can right. Draw diagram. ටක් ගාලා පුතේ අඳිමු diagram එක. නැත්නම් ඔළුවට යන්නේ නැහැ. So what are the glasses? This is a glass. ආගෙන පුතේ inverted glass. And a drawing pin. ගොඩාක් වෙලා ගන්න එපා පුතේ ඉක්මනට අඳිමු. හැඩයට දානියෝ පස්සේ කරමු. දැන් මේ මූලිකම ටික ඇඳ ගන්නකො. මේ වීඩියෝ කියන්නේ නැතුව ඔෆ් කරපු කට්ටියත් ඔන් කරගන්න. ඒකටත් ආයි වෙලාව නාස්ති වෙනවා නෝ නම් කීයක ඉන්න ගියා. මේ ඇඟිල්ල එක මම අඳින්නේ නැහැ. ඉතින් ඇඟිල්ල නියුට්‍රල් ඇඟිල්ලක් ආයි අඳින්න ගියොත් වෙලා යනවා. ඇඟිල්ල එක ඕන. ඇඟිල්ල අඳින්න පුළුවන්ද ඔයගලන්ට? Yes, sir. No, sir. Sir, just draw oval shape and draw 3 lines in it. Simple. මම මගේ ඉක්මනට අඳින්න. Like a sausage. And draw near too, sir. I don't know how to draw the fingers. Sir, now sir, I don't know, but draw better than. Yes, sir. It is greater than my drawing. ආයි ඔය කතාව Excuse me, කිව්වොත් sir, you. oh Excuse me, sir. yeah, all the three පුතේ hurry up. Right. Excuse me, sir. Yes පුතේ. Sir, your bad drawing is bad, but sir, you draw better than me. Okay. Yes, also me. Me too, sir. අඳින්න පුතේ මම Me too. හැබැයි සර් අපිට ඔහොම කොපි කර යන්න බෑ. ඒක තමයි ඉතින්. බලමු It ඉස්සරහට is so පුළුවන් hard වේද to කියලා. write. මම ඒක ලොකු. Admin. ඒක ලොකු වුණා පුතේ ගණන් ගන්න ඉපාර. It is too big. Right. ඒක ඇත්ත ස්ට්‍රෝ එකක් වගේ. බලන්න Sir, මේ when the giving sir bubble tea, they have given big rows because the Yes, bubble sir. was come. බලන්න මේ ඩයග්‍රෑම් එකේ ඔක්කොම තියෙනවා පුතේ. ආයි පාඩම් කරන්න දෙයක් නෑ. This is negative.
is also negative, then they attract each other. So attract. Attract, no, sorry, repel, Okay, repel, okay. repel, repel, sorry, sorry. They Not repel, thank you. attract. Not attract. Sir, not attract, Yeah. distract, Repulsion. repel. Yeah, sorry, mistake. No problem, sir. We also do it mistakes. And here attraction. Because this is positively charged and this one is negatively. දැන් අපි දන්න observation මෙයා කොහොමද negatively charged තමයි පුතේ. ඒත් වැඩක් නැහැ මෙයා neutral. එතකොට මෙයා neutral. කවුද ඇඟිල්ල? Neutral. නෑ පුතේ. කැටකන් දෙන්න එපා. This is straw. Plastic actually, right? It's also straw. එකක් name කරාම ඇති ඔක්කොම නම් කරන්න ඕනේ. Straw, drawing pin, glass. ඉක්මනට අඳින්න පුතේ. අනික දැන් මම ඇඳලා පස්සේ homework විදිහට මේක අඳින්න ගොඩක් වෙලා යන්නේ නැහැ නේ. මේක තමන් තේරුම දන්නවා නම් තනියෙන් අඳින්න පුළුවන්. මාළු පුතේ යන්නේ. නෙමෙයි දැන් සමහර අය ඇති ගිය සතියේ ඇවිල්ලා අත කියපු එක තේරෙන්නේ නැති අය. ඇයි ඒ? ඔය ගිය සතියේ කරපු එක නිකන්වත් ආයි බලලා නැහැ. නැත්තම් ගිය සතියේ පන්තිය හොඳට අහගෙන ඉඳලා නැහැ. එහෙනම් පුතේ අනිත් කට්ටියට පුළුවන් වෙනකොට ඔයගොල්ලන්ට බැරි වෙන්නේ ඒකනේ. මේ පුතේ කවදාවත් අපිට එක පාඩමක් දවසින් ඉවර කරන්න බෑ. කලාතුරකින් හම්බෙන්න පුළුවන් හැම පාඩමක් 6 දිනක් තිබ්බා. හරි? ඒ නිසා මේ ඔයගොල්ලෝ අද එනකොට ගිය සතියේ කරපුවා හොඳට රිවයිස් කරගෙන එන්න ඕනි පුතේ. නැත්නම් අද ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. හරි? Glass, drawing pin, straw. Sir? Yes පුතේ. Sir, Democritus කිය කවුද? මොකද්ද පුතේ? Democritus. What? Democritus. ඒ පුතේ දාර්ශනිකයෙක්. Repulsion, attraction කියලා දාගන්න පුතේ. හරි නේද? අදින් ඉක්මනට අක්කලානේ. Okay Ayuni. Right, enough. I will put this to the group. ඇතිද පුතේ අපි ටක් ගාලා මම group එකට දාන්නම්. ඉතින් group එකට දාන්නම්. ඉඩ තියාගන්න. මම මේ ක්ලාස් එක උනා group එකට දාන්න ඉඩ තියාගන්න පුතේ. ආයි ගෙදර ඕන තරම් වෙලා නැද්ද ඔක අඳින්න? පුළුවන් නේ දැම්ම අඳින්නේ මොකටද? ගෙදර තියන් අඳින්න. හරි. නැත්තම් මේ වෙලාව තියාගන්න අපේ නැත්තම් පුතේ අපි කවර් කරමු. දැන් third term first term එක මයි මාසේ තියෙන අය ගන්න පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න පුළුවන්ද? ස්ක්‍රීන්ෂොට් ගහන්න එපා පුතේ මම දානවා. ඕන කට්ටිය ගහගන්න. මම group එකට දානවා ඕන කට්ටිය ගහගන්න. Sir, ඔක ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ෆිසිකල් කට්ටිය ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ගහගන්න. ගහගන්න ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක. right. පස්සේ පැත්තෙන් තමයි ගහන්න එන්නේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක. right. sir, physical කට්ටිය phones ගේනවද? නෑ ෆෝන්ස් නෑ පුතේ මගේ පස්සේ පැත්තෙන් ගහන්න ගියා. ෆෝන් එක ගන්නෑ. right. okay Shemi. okay no? right. මේ තියෙන පුතේ අපි කියපු කතාව here පුතේ අපි එදා n දෙක ලස්සන diagram වලින් දීලා actually these are I think glass rod. so what happened here පුතේ බලන්න අපි n දෙකම ගිය සතියේ this is අහගෙන before rubbing the glass rod and cloth are neutral objects, so there are no charges on here. But when we rub, what happened putte? The negative charges move from the glass to the silk cloth. Then what happened? The silk cloth gaining negative charges, so it turn into negatively charged object. The glass rod remove negative charge, so it turn into positive charge object. ඒක අර අපි එදා යන් දෙකම ලස්සනට පෙන්නලා තියෙනවා. අපි ඒක ආයෙ අඳින්න ඕනේ නැහැ. right. ඊට පස්සේ මේකත් පුතේ ඉතින් ආයි ඕනේ නැහනේ. දන්නවනේ. අර අපි වෙනම යන් දෙක මොකද්ද? මෙහෙම කෑලි ඇන්දේ නැහැ. මෙහෙම කෑලි අඳින්න නැතුව වෙනම අපි ඇන්දා. මොකද්ද? that unlike charges are attract each other
එච්චරයි තියෙන්නේ. ඊට දෙක අනිත් unlike විතරයි තියෙන්නේ. right. මේක කරමු දැන්. අන්න ඒක. දැන් ලියන්න sub topic එක හැමෝම phenomena ඒ කියන්නේ පුතේ සංසිද්ධි the incidents. so phenomena සර් ඒක 아무තු වචනයක්. පිනා නෙමෙයි phenomena. right. Phenomena associated with static electricity. ඔයාලා යාළුවනේ ඉස්කෝලේ නේද? ක්‍රිකට් ගහනවා ඒක. yes. සර් අපේ අපේ දිහාට හොඳටම වහිනවා සර් මේ ඇහෙන්නේ නැහැ සර් මම කිව්වෙන්නම් සර් රෙකෝඩින් එක බලන්න කමක් නැහැ පුතේ ඕම ඉන්න ටිකක් කියලා. පස්සේ රෙකෝඩින් එක බං ගොරවන්නේ නැහනේ. ගොරවනවාද? right. ඉඩ තියන්න පුතේ මේකට. කමක් නැහැ. ඔය ඇහෙන්නේ? ඇහෙන්නේ මේක අඳින්න ඉඩ තියන්න. ඉඩ තියලා ලියන්න topic එක හැමෝම phenomena associated with static electricity. සර් අපේ ඉස්කෝලේ ප්‍රින්සිපල් සර් අපිත් ක්‍රිකට් ගහනවා. ඒක තමයි හොඳයි. සවිත් හරිද පුතේ ලියුවද? phenomena associated with static දාන්න electricity. බාස්කට්බල් හරියටම සර් හූප් එකට යනවා කොයින්දක් දැම්මත් Right. Okay, let's check පුතේ what are the phenomena associated with static electricity. Okay, ජනෝද්‍ය? කියනවා? right. ලියන්න පළවෙනි එක අපි ඒක මෙහෙ චූටි විස්තරයක් ලියමු. නැත්නම් පුතේ මෙහෙමයි. චූටි විස්තරයක් ඕනේ නැහැ. ටෙක්ස්ට් බුක් එක ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙනවනේ. ඒ නිසා අපි ඕනම දේවල් තමයි ලියන්නේ. සමහර දේවල් වැඩි දුර ඕනේ නම් you have to refer the textbook. right? right. ලියමු පුතේ. පළවෙනි එක ලියන්න නිල් පාටින් lightning. I will explain. Just write it how it occurs. නේ පුතේ. පළවෙනි එක. පළවෙනි සංසිද්ධිය ලියන්න පුතේ කච්චාල. lightning ලියන්න. With blue color pen. Yeah, blue color pen because number 1. Okay, Yugati. Aine. Lian. පළවෙනි සංසිද්ධිය තමයි lightning. ලියන්නේ නැද්ද ඔයා? නගරේ. sir අකුණු ගැසීම. Yes පුතේ. sir lightning also happens sir when the negative Yeah. and positive charges Yeah, are I will explain. connected to each other. Right, I will explain. Right, දෙවෙනි එක ලියන්න. Emitting tick sound when ironing clothes. I will explain. First write it පුතේ. That's a subtopic, sir. No, second incident. Emitting tick sound when ironing cloth. Not the sound of the iron. I will explain. Just write it. Emitting, not emit. Emitting. Emitting tick sound when ironing clothes. When ironing clothes. Yeah, second one. Second phenomena. If you like. Emitting tick sound when ironing clothes. ඇඳුම් මැදීමේදී tick ශබ්දයක් ඇසීම. ඒ කියන්නේ පුතේ මෙහෙමයි අකුණු ගැන මම කියලා දෙන්න අකුණු එක පොඩ්ඩක් කියා දෙන්න ඕනේ. අකුණු ගහනවා කියන්නේ static electricity. බලමු. ඊට කලින් මේක emitting tick sound mean පුතේ when you are ironing you can hear a tick sound but not generated by the iron පුතේ. Actually when it rubbing that is generated between the two rubbing surfaces. The surface of the metal iron and the cloth. විශේෂයෙන් සාරිය එහෙම මදිනකොට බලන්න පුතේ සාරියක් ඒ වගේ ටිකක් අර සීනිදු එකක් මදිනකොට එනවා නිකන් චරස් වගේ ටික් ටික් වගේ එක එක සද්ද එනවා පුතේ. හරිද? බලන්න මේට. ඕගොල්ලෝ ඇඳුම් මදින්නේ නැහැ නේද? කොහොමද බලන්නේ? Sir, මදිනවා නම් බලන්න. sir, can you check the chat? Okay. තුන්වෙනි එක ලියන්න පුතේ. Attraction of hair on the arm towards the TV screen. Attraction of hair on Sir, the arm are we towards going to discuss this all, sir? yeah. Repel. Do we have what? මොනවද තියවන mic on කරලම් කියන්නේ because both okay පුතේ good. Somebody tell. Why පුතේ? අසන් them බෑ. Let me. I am angry with you because you are not talking to me anymore. Angry birds. Yes. Sir, in the Angry sir, there is a bird called Giblast. Yeah. Angry bird කිව්වට ඒගොල්ලෝ angry bird Yeah. Attraction of the hair on the arm towards the TV screen.
මේමයි පුතේ. Excuse me, Actually sir. that's not happen in the LED and LCD TV පුතේ. That's happen with the box TV. The all TV. Yeah. ඒක පුතේ පරණ පෙට්ටි TV එකක් තියවන බලන්න ආච්චිලා ගෙදර හරි තියෙනවද? ඒත් නැද්ද ෆ්ලැට් එකක් තියෙන්නේ. තියෙනවා sir. හැබැයි Sir, හොඳ with you. තියෙනවා sir. හරි. ඒකේ ස්විච් එක ඕෆ් කරගමන් බලන්න පුතේ සමහරවිට මෙහෙම ඇල්ලුවාම චිරිස් ගාලා එනවා සද්දයක් because that is the electric charges. සර් නිකන් කරන්ට් එකක් වදිනවා. කරන්ට් එකක් වදිනවා වගේ ඒක හැමතිස්සෙම කරන්න එපා ඒක හොඳ නෑ නිකන් එකපාරක් බලන්න ඕන නම් හරිද net me සර් මේ මොකක්ද? net me Okay. okay රවන්නේ නෑනේ Excuse me, sir. yes Sir, in the Angry Bird movie, sir, there are Angry Birds, but they are Yeah. not angry. They are cute as well. yeah Yes, sir. there are cute They are angry not birds angry. like net me right Not angry bird. And okay like you when you 3D animated. right ඉලෙක ලියන්න පුතේ Sir. some are actually the reason for the put in the earlier right to telecast or over there to make visuals on the screen they use what static electricity but nowadays we are using mostly the LED bulbs right ඉස්සර පුතේ static electricity ඒකම ඉස්සර තමයි TV වල කිව්ව පුතේ ළඟින් ඉඳන් බලන්න හොඳ නැහැ කියලා දැන් එහෙම ප්‍රශ්නේ තාම මේ අම්මලා පුරුද්දද කියනවා ළඟින් ඉඳන් බලන්න එපා කියලා දැන් LED එක ළඟින් ඉඳන් බැලුවට කමක් නැහැ මේක ඕකට තියෙන ඈත් ලයින් එක හොඳයි හරිද නමුත් අර මොනිටර්ස් එහෙම තියෙන පුතේ ළඟින් ඉඳන් තමයි බලන්න තියෙන්නේ අර ඉස්සර තමයි because it using static electricity and it emitting what positive and negative charges and it is damaging our eyes හරි ඒකයි එතකොට මේ දැන් ටීවී වල එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ පුතේ ඔක්කොම ෆිල්ටර් දාලා ඔක්කොම කරලා එන්නේ ඒ දැන් හැමෝම ඉන්නේ පුතේ ස්ක්‍රීන් එකක් ඉස්සරහනේ බැංකුවක වැඩ කරාත් ඉගෙන ගන්න ඕගොල්ලෝ හරිද කොහෙක හිටියත් මොබයිල් ෆෝන් එක ලැප්ටොප් එක කම්පියුටර් එක නැතුව බෑ පරණ ටීවී බෑ Sir, the පුතේ smart book and the smart TV. ඔව් ඒක තමයි පරණ ටීවී ඇත්ත පුතේ පරණ ටීවී වල නම් ඇහැ සවුත් වෙනවා අලුත් ඒවල එහෙම නෑ පුතේ යට රයිට් ලියන්න ඊළඟ එක ඉතින් මේ ડોක්ටර්ස්ලා ඉන්නේ මොකක් ඉස්සරහද කම්පියුටර් හයි ලැප්ටොප් එක ඉස්සරහ තමයි හරිද ලියන්න some other instances ඒක ලියන්න එපා පුතේ මේක ලියුවද නෑනේ මම දැක කොහොමද ලියනවා ලියුවනේ හරි අද ඒක Yes, sir, what? I මේක wrote. ෆෝට් වන් වෙන්න බෑනේ මොකද මේ ෆෝට් වන්ද පුතේ I am. මේක තියෙන some other කියලා මම ලියන්න කිව්වේ නේ ඒක නෑ මං ලියන්න හදලා පොඩ්ඩක් නැවැත්තුවටක් ගාලා Sir, some other කිව්වා නෙවෙයි ඉන්නවන් ලිව්වා. යානේ ඊට කලින් ලියපු අය ඉන්නවා දැන් now we are writing what we are writing the incidents associated with static electricity first one is lightning second one is emitting tick sound when ironing cloth third one is attraction of hair on the arm towards the TV screen the fourth one should be put example of here put so write the fourth one photocopy machine yeah fourth one එක photocopy machine yeah actually so put how it copy a note or a diagram by using a photocopy putty. First, it charge all the letters and the diagrams on the paper. Then what happened? The ink is attracted. So maybe the ink is negatively charged and our letters are positively charged. Then what happened? Unlike charges are attract each other, then ink is based on the letters. Right? Sir, Then is it that's why you can copy. it's heating? Yeah, that's why he's heating පුතේ. ඒකේ එක්ක කරන්නේ අකුරු ටික පුතේ ගාන්ටේ මැෂින් එකෙන් නෙගටිව්ලි හරි පොසිටිව් ඔලකට පොසිටිව්ලි charge කරනවා. ඊට පස්සේ අර ඒකේ තියෙන පොඩි කුඩු වගයක්. ඒ කුඩු හවුද පුතේ? right. Sir, there is a ඒ ඉන්ක්ස් ටික නෙගටිව්ලි charge ඊට පස්සේ අර අකුළු වල ගිහිල්ලා ඇලෙනවා. හරි ඒක සරලව කියන්න බෑ. ඊට වඩා ටෙක්නොලොජි එකක් තියෙනවා but that is the basic technology in the photocopy machine right Sir, I Yes. have a photocopy Excuse machine me, in my sir. background. good pute you have Excuse me, sir, can you check the chat? why pute right Don't read loud. Don't read loud. hari pute ban okay I will let you know pute right my mom hearing after right ko video on කරන් ඉන්න දෙන්න පුතේ අපි වෙනම දවසක දෙමු මම දෙන්න හරි හැමෝටම chance එකක් දෙන්න ටක් කරලා මේක ඉවර කරමු නැත්නම් අපිට cover කරන්න බැරි වෙයි so ඊළඟට ලියන්න radio and television fifth one radio and television
radio and television. Radio and television. හරිද ඔනෙලි? Okay. හරිද? දැන් මට ස්ක්‍රීන් එකේ ඉන්න ඔක්කොම පස්සෙනික පුතේ. ඔක්කොමලව පේනවා. දැන් සමහර අයගේ නම් කිව්වේ නැති වුණාට මම දකින්නවා පුතේ. අර විශේෂයෙන් එක්ක පැත්තක් වෙන පැත්තක් බලාගෙන වෙන කල්පනාවක ඒ වගේ හිටියොත් වෙන වැඩක් දැක්කොත් තමයි මම නම කියන්නේ. හරිද? සහ ඔක්කොමලා පේනවා පේන්න ඉන්න. හරිද? Okay. මට පේනවා පුතේ මම දන්නවා කවුද ගිය සතිය ආවේ. ගිය සතිය ආවේ නැත්තේ. මේ සතිය ආවේ කවුද? ඔය හිටපු ගම ඔයගොල්ලන්ට මැසේජ් එනවා ආවේ නෑ නේද? නෝට් එක දැම්මද? හිටපු ගම ඔයගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා ඇති. නේ? මැසේජ් ඔයගොල්ලෝ මටත් කියනවා. දැන් පන්ති වෙලාවේ මම ගොඩක් වෙලාවට අහන්න යන්නේ නැහැ පුතේ ඒව අපරාධනේ. අවතරම් තියෙනවා. කවදාවත් ඇවිල්ලා. ඇවිල්ලා නැහැ පුතා හැමදාම ආවනේ. සර් මටත් ඇවිල්ලා නැහැ. right. හරි පුතාලා ආවනේ හැමදාම නැද්ද? ඈ? yes sir. පාස්වර්ඩ් එතකොට ආවා සර්. ආවා sir. ඒක දවසක් නැතුව. හැබැයි මම එහෙමයි මට බැරි වුණොත් ඕගොල්ලෝ මට කලින් එවන්න ඕනේ. මොකද සර් මට එන්න බැරි වුණා. රෙකෝඩින් එක බලන්නම් බලලා කියන්නම් කියලා. එම් නැති අය මම හරි ෆිනිෂ්. නිසල් හරිද? ලෙසන්දී අසලි මයික් ඔන් වෙලා පුතේ. ලසාදි මයික් ඔන් වෙලා පුතේ. ඔෆ් කරගන්න. හරි. දැන් පුතේ what is how it occurring the lightning? ආගන්න පුතේ. අකුණු ඇති වෙන්නේ කොහොමද? අහන් ඉන්න. You can recall the instance of lightning with or without rain. Yes. Sometimes lightning can damage property as well as lives. Lightning occurs because of the generation of static electricity charges on clouds. Scientists have not come an exact decision how static electricity occurs in the cloud. It is believed that static electric charges occur by rubbing particles of ice and water one another. The static electric charges collect on the cloud and the cloud becomes charged, actually overcharged. A sudden spark of these static electric charges either inside the cloud or between the clouds or between a cloud and the earth is called lightning. What happened? I will explain because this is a good knowledge. Why? Because then you can explain how lightning is occur. සමහර හිතන් ඉන්නේ මොකද්ද? අකුණු ගහන්නේ කවුද? දෙවියෝ. නැත්නම් මොකක් හරි කවුරු හරි. එහෙම නෑ පුතේ හරිද? බලමු. Right. So අපි මේක පොඩ්ඩක් ලියමු පුතේ. Yes. Subtopic එකක් ලියන්න lightning කියලා. Subtopic එකක් ලියන්න lightning කියලා. Lightning, a subtopic, because that is the main one in this lesson, because we have to know what is lightning and how it happens. Right. So put a blue color point. Yeah, enough. Lightning kya daliyan pute mehema. Put a blue color point and write. Put a blue color point and write. Lightning occurs because of the generation of lightning occurs because of the generation of lightning occurs because of the generation of static electric charges, because of the generation of static electric charges on clouds, because of the generation of static electric charges on clouds, because of the generation of static electric charges on clouds. Yes, Pute? Sir, I have a small power cut, sir. What are you doing after writing a extract of the hair on the arm towards the TV? Okay, Pute, you have to leave at least 7 rules, Pute. Like, no? ඔතන අතින්ද පුතේ 4 වෙනි එකේ ඉඳන්. නෑ රූල් 8ක් තියාගන්නකෝ ඊළඟ ඉඳන් ලියන්න. ඔව්. Repeat it again. Right. Lightning occurs because of the generation of static electric charges on clouds. Then next blue color point. It is believed that static electric charges. It is believed that static electric charges occur. It is believed that දැන් නම් believe නෙමෙයි පුතේ හොයාගෙන තියෙන එක මොකද්ද කමන්නේ හිතාව ලියන්න. It is believed that
static electric වෙනම point එකක් පුතේ. It is believed that static electric charges occur by board එකේ තියෙනවා පුතේ. Occur by rubbing particles of ice. Ice තියෙනවා පුතේ හසේ. බලාකුළු අස්සේ. So it is believed that static electric charges occur by rubbing particles of ice, rubbing and particles water. of ice and water one another. Rubbing particles of ice and water one another. Rubbing particles of ice and water one another. Sir, how are we supposed to rub water, sir? It is a liquid state, no? No, puthe water droplets. Water droplets and I will explain. This can be ilang ainda. Puthe Rehansa nidida. Excuse me, sir. Rehansa? The nidi. Excuse me, sir. Yes. Sir, can you tell again? No, Puthe, you had right it. I will repeat it 10 times and more, Puthe. So I can't tell it again. You had to watch the recording. I will tell one time. It is believed that static electric charges occur by rubbing particles of ice and water one another. Right. What happened, Puthe? Because of the wind, there are a lot of winds near the clouds. Then what happened? There are small water droplets. And in the clouds, there are ice cubes. Then what happened? The droplets are right move with by rubbing the ice cubes. Move very fast by rubbing the ice cube. Because of that, what happened is produce static charges like this. Putih andin nepa demma like this. Honda dagan. So these are the clouds. Two clouds. And in the clouds, there are some andin nepa ice cubes like this. The clouds. And today there are some small water droplets. Small water droplets like this. And there are wind also near to the clouds, right? Then what happened? There are some speedily wind like this. අපිට ක්ලවුඩ් එකක් අල්ලන්න බැහැ. ක්ලවුඩ් එකක් අල්ලන්න බැරි වුණාට සමහර ඒවා පුළුවන් පුතේ දැනෙනවා. ඉතින් උඩට යනකොට එළියට යන්න බෑ. ඇයි මේක ice cubes තියෙනවා, right? This is the wind පුතේ. High speed wind is also wind. Then what happened? These are small water droplets. So these are what? Water droplets and these are ice cubes. So when the wind is flowing through the clouds, what happened? The droplets also moving through the clouds, but by rubbing the ice cube very fast. අයියෙන් අතුල් වෙනවා පුතේ. අතුල්ලා මේක යනවා. ඉතින් පුතේ huge static electric charges generated in the clouds and store in the cloud like charge in a battery. But there is the limit for that, no පුතේ, no? ඒ කියන්නේ ඇතිල්ලා මේක charge වෙනවා. දැන් බැටරියක් වුණත් ඕනට වඩා charge වෙන මොකද වෙන්නේ? පුපුරනවා. So same thing happen here පුතේ. We call it yeah. Sir, but so the clouds can store about Yeah, but it can 100,000 store watts, more electric charges than the battery. But what happened? It is overcharging and it creating we call it sudden spark. ඒ කියන්නේ විද්‍යුත් පුලිඟුවක් එකපාරටම එනවා. That sudden spark is known as a lightning. And there are three types of lightning. අපි මුලින් පුතේ ලියමු. දැන් අපි ලිව්වේ අන්තිමනේ මොකද්ද? අපි නැවැත්තුවේ බලාකුළුයි ඒක ඇතිල වෙනවා කියලා. කවුඩ් එකේ පුරන එකක්ද? Right. බලමු. තව ටිකක් තියෙනවා පුතේ. ඔය ප්‍රශ්න වලට උත්තර හම්බෙයි. තව කැලි ටිකක් කරාට පස්සේ ඊට පස්සේ ආයෙ හමු. දැන් ලියන්න අපි ලිව්වේ ඔන්න ඇතිල් එනවා කියලා. ඊළඟ ලියන්න පුතේ. I have a Then- small question. what පුතේ? Sir, lightning වලදී sir අපිට sir අර අකුණු සැර වදිනවනේ sir. ඔව්. ඒක ඇති වෙන්නේ sir මේ දෙකක් එකට ඇතිල්ලා static electricity එකේ හින්දානේ. එතකොට sir මේ පෑන් වගේවත් අර overload ගියාම sir අපිට පුංචි current එකක් වගේ එකක් වදිනවද? ලා පොඩ්ඩක් වදින්න පුළුවන් පුතේ. සමහර වෙලාවට ටීවී එකේ ඔල් කිව්වේ ටීවී එක කොහම ඇල්ලුවාම පොඩි කරන්ට් එකක් තමයි වදින්නේ. පෑනේ තියෙන එක මදි පුතේ. ඉතින් ඒ වගේ ඒකේ there is a amount for the static electric charges same like the electric current. දැන් සමහර වෙලාවට අර පුංචි බැටරියේ කරන්ට් එක වදින්නේ නැහැ නේ පුතේ. හැබැයි ප්ලග් පොයින්ට් එකේ කරන්ට් එක වදිනවා. අන්න ඒ වගේ තමයි static electricity ප්‍රමාණය වැඩි නම් වදිනවා. charge එකත් එහෙමයි. right ලියමු මේක.
ඉන්න පුතේ මේක ලියන්න point එකක් දාන්න. Yes. What? යද්දි අහන්න පුතේ. What? Right. Well, why this in it? No. Why? Right. No, not only the ice put there are ice, snow, liquid water, water vapor, all the type of water is near the cloud. Yeah. Hail and ice particles all are in the solid, semi-solid, liquid, but the lightning is occur when the ice particles and the water droplets are rubbing each other. Now it getting charged put there, right? Then right, put a blue color point and write. මෙම ලියන්න අපි ලිව්වා rubbing particles of ice one another, then static electric charges ඊළඟ point එක, then static electric charges collected on the cloud, then static electric charges collected on the cloud. පුතේ වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්නේ ඔන් කරගන්නවද? මොකද වද දෙන්න එපා පුතේ. මම නම් ටික කියන්න කලින් ඔන් කරගන්නවද? ඇයි ඔෆ් කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ? on කරගන්න video. Then static electric charges collect on the cloud and the cloud become overcharged කියලා දාමු පුතේ. Then the static electric charges collect on the cloud and the cloud becomes overcharged. නිකම්ම charge වලට වැඩක් නැහැ පුතේ. Overcharge. charge වෙලා වැඩි වෙනවා. And on the cloud and the cloud becomes overcharged. ලියවද? Right? Charge collected on the cloud and the cloud becomes overcharged. I point එකක් දාලා ලියන්න පුතේ. I point එකක් නේ sudden spark කියන්නේ පුතේ එක පාට අකුණ තමයි. Sudden spark, lightning. So right, next point, a sudden spark of these. A sudden spark of these. A sudden spark of these static electric charges. A sudden spark of these static electric charges are known as a sudden spark of these static electric charges are known as lightning. If they ask what is lightning, you have to write a sudden spark of static electric charges. But if they ask to explain it, you have to explain. තව එකක් තියෙනවා පුතේ. There are 3 types of lightning පුතේ. ලියමු. මෙම් ලියන්න. Put a blue color point and write. Put another blue color point and write. There are 3 types of lightning. 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 Yeah. What පුතේ? Excuse me, sir. Yes. Lightning කියන එකේ තේරුම මොකක්ද? අකුණු පුතේ. There are 3 types of lightning. තේරුම මොකක්ද? මොකද පුතේ? එතකොට සර් thundering කියන එකේ තේරුම මොකක්ද? thundering කියන්නේ අකුණු ගහනවනේ. අකුණු ගහනවයි ගොරවනවයි දෙකම එකයි පුතේ. thundering ගොඩක් අය ගොරවනවා ඒ අකුණුයි දෙකම තියෙනවා නම් කියන්නේ. lightning අකුණු. yes පුතේ කියන්න. Sir, in Sri Lanka, why don't we generate electricity by lightning? No පුතේ can't පුතේ. In Sri Lanka can't. But in another country they can. Also can't, sir. They are still trying පුතේ. They are still trying. අහන් ඉන්න. දැන් පුතේ ඕගොල්ලන්ගේ මේ ඔව්. ඉන්න වැටෙන්නේ නැහැ පුතේ අපි සමකේ ආසන්නේ ඉන්නේ. Excuse Right. me, can you check the chat and please tell that whether that is correct or wrong? But පුතේ ඉන්න බලන්න didn't come last week but was the recording good පුතේ. So ice cubes වැටෙන වැස්සක් තියෙන්න කියන්නේ ඇත්තද? ඒක නම් මම ඇහුවේ නෑ පුතේ. So ඒවා මිනිස්යාගේ ඇඟට වැටෙන. ඉන්න අපි බලමු පුතේ. දැන් අද අපි කතා කරේ අකුණක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා විතරනේ. ලබන සතියේ ඔක diagram එක අදිමු. තාම ඉවර නෑ වුන්. And there are 3 types of lightning. අහන්න පුතේ දැන් ඔයගොල්ලෝ සින්දු කියන්න අහනවා.
ඩාන්ස් කරන්න අහනවා මම chance එක දෙන්නම් පුතේ පේපර් ක්ලාස් එකෙදිත් දෙන්නම් දෙකෙන් එකක දෙනවා පේපර් ක්ලාස් එකකට බලන්න මාර්ච් වල ඉඳන් හරි එන්න හෙට තියෙන්නේ 7ට ඒකේ නම් පොඩි ලේසියක් තියෙනවා මොකද පුතේ අපි නෝට් ලියලි ඉන්නේ රිවයිස් කරන ගමන් ඉන්නේ අයි මුලින්ම පුතේ ඔළුවේ බර නිදහස් කරගමු ඒ කියන්නේ අපි at least සිලබස් එකේ පාඩම් 4ක් වගේ ඉවරයි නම් ඇත්තටම අපේ හිත නිදහස් ඕගොල්ලන්ගෙත් නිදහස් මගෙත් නිදහස් ඉස්කෝලේ ඕන වෙලාවක විභාගෙ තියනක ඉන්න පුළුවන් ඒ නිසා අපි බලමු පුතේ ඉස්සරහට එනවා වැඩසටහන ඕගොල්ලන්ට ඉන්න පුතේ අර මේන් දැන් මේ දවස්වල අලුතෙන් කට්ටිය එනවා ඊට පස්සේ ඔක්කොම ආවට පස්සේ ගිය අවුරුද්දේ තිබ්බේ මේ කාලේ තමයි මොකද්ද කුංචි හපන්නු සීසන් 1 එක ඉතින් හරි ඒක ගානට වෙලාවට පටන් ගන්න පුතේ කලට වෙලාවට හදිස්සිත් නැහැ පරක්කු වෙන්නෙත් නැහැ වෙලාවට ඒකෙදි ඕගොල්ලන්ගේ දක්ෂතා ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් ලයිව් ක්ලාස් එකෙත් ඕනේ අපිට පොඩ්ඩක් අර කම්මැලිකමක් වගේ ආපුවාම එහෙම දැන් එන්නේ නැහැ අපේ පන්ති එහෙම කම්මැලිකම් අර පොඩි වෙනසකටත් එක්ක ඒකෙදි පුතේ ගොඩාක් අය ඉන්නවනේ එතකොට එක්කෙනෙක්ට විතර chance එක හම්බ වෙනවා ඒ පුතේ පැය එකමාර අපි සයන්ස් කරන්න එපේ හැබැයි අර වෙනම දවසක් දාලා නිමාඩු දවසක එක දවසක් තිබ්බා උදේ 8 ඉඳන් දවල් 2 වෙනකල් කට්ටිය සින්දු කිව්වා ඩාන්ස් කරා එහෙම පුළුවන් එහෙමම රැන්ඩම්ලි අවස්ථා දෙනවා හැමෝටම දෙන්නම් හැමදාම එකම කෙනා කියන්නත් බෑ පුතේ එතකොට නිහතමානීව තව කෙනෙක්ට chance එකක් දෙන්න ඕනේ මොකද එයාත් ආසයිනේ කියන්නේ ඒ නිසා මම මේ වගේ හැමෝටම දෙනවා chance එක හැබැයි ඕගොල්ලෝ පාඩම් කරලා එන්න ඕනේ පුතේ දැන් ඇත්තටම අපි දෙවෙනි පාඩම ලබන සතියේ විනාඩි 15කින් වගේ ඉවර වෙනවා හරිද 20කින් වගේ ඊට පස්සේ තුන්වෙනි පාඩම පටන් ගන්න. එහෙමම කරලා අපි පාඩම් 5ක්වත් ඉවර කරගමු. හැබැයි ඕගොල්ලන්ගේ අතේ තියෙන්නේ පුතේ මං කොච්චර ඉගෙනුවත් පාඩම් කරේ නැත්නම් වැඩක් නැහැ. දැන් ඕගොල්ලෝ මාර්තු මාසේ ඉන්නවා නම් ජනවාරි මාසේ කරපුවා, පෙබරවාරි මාසේ කරපුවා වතුර වගේ පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. සයන්ස් වල විතරක් නෙමෙයි අනිත් හැම සබ්ජෙක්ට් එකේම. එහෙම වුණොත් ඕගොල්ලන්ට කිසිම බයක් නැතුව ඕනම ටර්ම් ටෙස්ට් එකකට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. ඒක අනිවාර්යෙන් තියාගන්න පුතේ හැමෝටම කියන්නේ. හරි. හොඳයි. අද ඔක්කොමල පන්තියේ හොඳට හිටියා. හරි. වැඩි කෑ ගැහුවෙත් නෑ කවුරුත්. දිගට මේ ක්වොලිටි එක තියමු පුතේ. දැන් 6 පන්තියේ වගේ පොඩි ළමයි වගේ කෑ ගහන්න යන්න එපා. දැන් උගලෝ ටිකක් ලොකුයි. අතවස්සේ දැන් උගන්ට වඩා පහළ බැජ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් හොඳයි පුතේ. දැන් වෙනදාට වගේ පන්තිය දැන් ශබ්ද නෑ. හරි. කාම්ලි නේ ඕන් එක විතරක් අහනවා, chat කරනවා. ඒ හිම දාලා ලස්සනට ඔක්කොම බැලන්ස් කරලා කරගෙන යනවා. හරි. දැන් පන්තිය හොඳයි. හරිද? yes පුතේ. You are doing grade 6 again. yes පුතේ grade 6 again පුතාගේ වීඩියෝස් ගොඩක් පෙන්නනවා. තව අනිත් අයගේ පෙන්නනවා හරිද? right. එහෙනම් පුතේ ඒක ප්‍රැක්ටිකල් වැඩෙත් මම කියන්නම් pay attention to the group පුතේ. right. okay. අදට ඇති පුතේ එහෙනම් අපි මේවන් පුතේ දැන් හෙට අවුලක් නැහැ. ලබන සතියේ ඔයගොල්ලන්ගේ payment කරලා තිබුණ නැත්නම් approve වෙලා තිබුණ නැත්නම් ලබන සතියේ class එකට join වෙන්න බෑ. අද වගේ නිදහසේ පන්තිය පටන් ගන්න තියන්න පුතේ. නැත්නම් 6ට පටන් ගන්න බැරි වෙයි. ඒ කියන්නේ පැය 24කට කලින් payment කරලා LMS එක active කරගන්න. මේ දවස්වල නම් ගැටලුවක් නැහැ පුතේ. දවස් 7ක් free නේ. අනිද්දා ඉඳන් block වෙනවා. ඒ නිසා ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. අපි හම්බෙන් පුතේ අනිත් දවසේ paper class එකේ හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. God bless and goodbye. Thank you, sir. God bless. Thank you, sir. Goodbye. Welcome. Right. God bless. Goodbye. Bye. Okay. Thank you, sir. Bye. Bye. What today? Bye, sir. Right. Bye. What about me again? Right. Bye. Aili pan kano. Are menuli iskole gihilla ne? Ha, hete enna. Ha. බලන්න. Bye. තියෙනවනේ හෙට මම හෙට යනවනේ. හදිස්සි නෑ ඒක. හිතේ අද 6ට ඕෆ් නේ කොහමද යන්නේ? 8 නේ අකමන්ට ඕනේ. හරි. හෙට එන්නේ. හවුද? එයා උදේ එන්න බැයිද ඔයාලට? එයා 10ට වගේ එයි. ඔව්. ඒ වෙලාවට එන්නේ නේ. මම කෝල් එකක් දෙන්නම් ඔයා එනකොට මේ එන්න හොඳේ. දැන් ගිහලා හෙට එන්නේ වෙලාව. උදේ මෙන්න එයා ඔයා හිටියොත් හොඳයි. එන වෙලාවේ. බයි. ඕකේ පුතේ. දෙවි ඩාන්ස් එකක් දාන්න දැන්. ඒකට ආයින්. ඇයි බෑද? කට්ටිය නැති ඉන්න බෑ. දැන් තව පන්තියක් නැද්ද පුතාට? අනිත් අයට නම් තියෙනවා 7 මාට. මේ නැද්ද පන්තිය? I don't have another class. No class. Okay. හරි පුතේ. අනිත් දවසේම හරිද? Bye. Okay. Okay යුගති. Okay. Right everyone. Goodbye. කොමිට මොකද පුතේ මේස උඩ දින්නා right. අර මිස් එක ටික බලලා ලියන්න ඕනේ පුතේ හරිද? පොඩ්ඩක් පුතේ අර
අසා ලියුම් පොඩ්ඩක් අම්මට කියලා ලියන්න හොඳේ. චුට්ටක් වේගය වැඩි කරගමු. හරිද? පොඩ්ඩක් දැන් කලින්ට වඩා හොඳයි. අම්මට කියන්න පුතේ සයන්ස් එකේ හරි මොකේ හරි චුට්ටක් වේගෙන් මම වගේ වේගෙන් කියමු පුතා ටක් 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 ගාලා ලියන්න. පුළුවන්ද ලියලා මට කොළ තුනක් හරි ෆොටෝ ගහලා එවනවද? අම්මට හයියෙන් කියවන්න කියන්නේ පුතා ලියන්න. හරිද? Ah, sir. හරි. Okay, bye. Right.